For years, VaPro intermittent catheters have been known for the 100% no-touch protection they provide. Hi. Very well, thank you. How are you? We have invited 4 long-time users. Servus. Bonjour. Hallo. They will tell us how they use VaPro catheters. Okay, let's go. Assemble all equipment and prepare the area. Donc, vous prenez soin de préparer votre zone de sondage. Donc, tout d'abord, préparez votre sonde. All done? Now wash your hands as advised by your healthcare practitioner. Man muss das ausgiebig machen und länger unter fließendem Wasser. Attention à enlever tout ce qui est bactéries, etc., saleté. If I'm in a field and obviously I don't have access to a sink, then I'll have a sterile sanitizer, which is like a foam, which I can still lubricate and I can still clean my hands. Next, position yourself to carry out catheterization and manipulate clothing. Once knowing that I've got everything prepared, I can unbutton my trousers and then I can just go ahead and use the product swiftly and safely. Now, open the package. To open the package, pull top finger hole towards you and pull down to open. C'est produit vraiment facile à ouvrir. Voilà, ça prend 2 petites secondes, c'est super facile. Un produit, encore une fois, que vous pouvez poser puisqu'il est bien protégé. Vous n'avez aucun souci d'infection. If you're using VaPro Plus with an attached collection bag, hold the catheter in one hand while pushing the bag away from the catheter with the other hand to break the paper band. Open it up. Ready? Now it is time to cleanse the glands of your penis. Now, before I take the tip off, what I'll do is I'll take a wipe, clean the top of my penis. Hold the penis with your non-dominant hand and don't let go until you have finished the procedure. Pull back foreskin if present and cleanse the glands as you were trained by your healthcare professional. To continue, remove the cap. Hold the catheter in one hand and with the other hand, advance the catheter forward until the tip of the catheter fills the protective tip, taking care that the catheter does not protrude. Diese Schutzhülse überbrückt beim Einführen die ersten Millimeter, wo die meisten Keime drauf sitzen auf der Harnröhre. To insert the protective tip, grasp catheter below protective tip plate. So, dann nehme ich den Katheter, führe dann hier die Spitze ein. Insert the tip until the plate comes in contact with urethral opening. Tout simplement, ça prend 2 petites secondes, encore une fois, c'est super facile. C'est un produit qui est excellent puisqu'il est bien lubrifié, vous n'avez aucune douleur. Because I've got protection here on the catheter itself, it allows me to easily work my hand and work the catheter so that I can insert it to a point where it reaches my bladder. Insert the catheter forward until urine starts to flow. As soon as I start to see that it's started to finish draining, I pull the catheter slowly. I make sure that I'm getting all the residual in my bladder. Und das macht man dann so lange, bis nichts mehr kommt. Und dann zieht man ihn endgültig raus. C'est un geste qui est très facile et ça prend 2 minutes comme vous venez de le voir. Moi, je fais ça entre 4 et 6 fois par jour. Now simply dispose of the catheter and packaging in a disposal bin. Please do not flush down the toilet. C'est facile, ça prend 2 secondes. Super pratique. Vous mettez à la poubelle, tout simplement. Dann reißt man ihn hier auf an dieser Perforierung, die hier vorgesehen ist. Das gibt einen geraden Schnitt, was dann sehr von Vorteil ist bei der Entleerung. Also es spritzt nicht mehr durch die Gegend. Dann kippt man das so aus. Wrap it all up, dispose of it. Easy. Voila.
Finally, remember to wash your hands again. Nachher natürlich Hände waschen nicht vergessen. Nochmal gründlich die Hände waschen und fertig ist man. Und ich garantiere, ich bin schneller auf der Toilette als meine Frau. That's it. Well done. Ja.